you get them healed. And when you go to places where people, there's discord, you bring peace, because you are God's representative here on earth. That's what you are. You're an ambassador of heaven. So you bring forth the agendas of God here on earth and you establish them. Sindio? Good. There are people waiting for you today to go and impact their life. So go out and happen. Don't be gloomy. Don't look like you were baptized in lemon juice or something like that. Just go out and happen, joyfully executing the word of God. All right? Good. My name is Frederick Njiri, and we're going to start off by looking at something that, the aftermath of the Sabasaba demonstration, where Kiambu families mourning Sabasaba shooting victims, demanding justice and accountability. The 6 families in Kiambu County basically are mourning the tragic loss of their loved ones who were fatally shot by police during the Sabasaba protests that were held on Monday. Among those killed was a 12-year-old Bridget Njoki, who was reportedly shot while watching television inside her home in Duberi village. Her mother, Lucy Ngugi, described the family's grief as unbearable and called for justice to be served. Another victim, Dennis Mutuma Mwangi, aged 32, was shot in the back outside his home in Kiambu town. His mother, Frida Kawera, said that her son was not participating in the protest and had only stepped out after doing laundry. In the same village of Dumberi, Laban Kamau was also shot and killed, with reports indicating he suffered a gunshot wound to the head. His mother, Margaret Wangoi, questioned the use of such lethal force, stating that the village had not witnessed any violent activity to warrant such action, and accused police of targeting her son like a criminal. The affected families have decried the use of live bullets by police officers and are now calling for an independent investigation and compensation, and the government assistance in covering morgue, autopsy, and burial expenses. Jana tulikuwa kwa nyumba na mtoto wangu muda wa 6:20 hapo, na ndio tukasikia kitu imelia na sauti kubwa sana, tukiwa kwa nyumba kama tumekaa chini, na kumwangalia kwa mkono nikaona akona damu. Wakati niliona akona damu, tulidhani ni kitu imemkata, kama ni kitu imepasuka. Wakati nilimshika mkono kuangalia damu imetoka wapi, ndio mtoto wangu akaanguka chini, na kumwangalia nikaona akona shimo kwa kichwa. Ndio nikapiga duru, baba yake akakuja, alikuwa anarisha kuku. Kuzi kama mtoto wangu alikufa nini? Alikuwa tu ameketi kwa nyumba. Just kusimama tu kuziangalilia hivyo mtoto wangu anashutiwa. Nao maserikali wanaenda tu wanaenda tu hivi, hata waangalie kwenye wanashuti. Just kuua juu hawana huruma. Wakumbuke ni wazazi. At least watutole watoto wetu kwa mahospitali kwenye wamelazo wa mochari, watutengenezea tunjuu siku tulipa. Watendewe haki yao. Hii kitendo tunashindwa itachunguzwa na nani? Kwa sababu tunaona kuna watu ambao wamekuja kwa hii maandamano ambao hatuwajui, watu wametoka sijui wapi, wanakuja na tunaona wanaungana na polisi wanafanya hii maandamano. Tukiambia polisi ati wao ndio watachunguza hawa watu, watawachunguza namna gani na wao ndio wanafanya kazi pamoja? We need a third party kwa hii kuweza kufanya hiyo uchunguzi. Lakini kwa report, tumepewa report kuwa mtu mmoja ndiye amekufa. This is not, hiyo sio accurate. Hiyo sio accurate hata kidogo. Na tunauliza kwa nini wanaficha? Kwa nini wanaficha wale watu ambao wameua? At the same time, a somber atmosphere prevailed at the Nairobi City mortuary as families and relatives of those killed during the Sabasaba protest arrived to identify the bodies of their loved ones. Among the mourners was Faith Indeche, mother to 25-year-old Elvis, who was found with multiple gunshot wounds to the chest and arm. Overcome with grief, Faith broke down in tears, describing the family's state as one of deep shock and disbelief. Elvis, a casual laborer from Kangemi, informal settlement, leaves behind a widow and a 6-month-old child. The family is now appealing for support to facilitate an independent post-mortem examination to ensure justice is served. Human rights group confirmed that 5 male bodies, including that of a young boy, remain at the mortuary following the violent demonstrations
which also left many others injured. The affected families are urging the government to take swift action and guarantee accountability for those who lost their lives during the protests. Mtoto wangu alitoka akisema anaenda Kibarua kurudi. Nikapigiwa simu niende Icon. Kwenda huko nilipata mtoto wangu ashakufa. Hakuwa hai tena. Nilisikia uchungu mimi kama mzazi. Hata kama wewe ni mzazi ukitaka kuadhibu mtoto, tumia ile njia unaweza adhibu naye mtoto kama wako. Hana tumia njia ya kuwa mtoto wa mwingine na wewe ni mzazi. Na serikali tafadhali, naomba tu msikize maoni ya vijana watoko, tuwaelewe wanataka nini kwa maisha yao. Umemaliza watoto wetu wamekufa. Mtoto wangu in Ngong, our team has informed us that there are 3 bodies, but there are also persons who are critically injured who are at that hospital. And for us, the excessive force that was used by the police yesterday have everything to do with the utterances of the Cabinet Secretary for Interior, Murkomen, last week. It was more or less the same situation as Ngong mortuary as families arrived to identify the bodies of their loved ones who were fatally shot during the demonstration. At least 5 families from Ngong and Kiseria are mourning following the deaths of their relatives, allegedly at the hands of police officers. According to the families, 3 people were shot dead in Ngong, while 2 others in Kiserian during the protests. The victims were reportedly not even participating in the demonstration when they were killed. Speaking outside the mortuary, distraught family members condemned what they term as excessive force by the police, calling for accountability and justice for the loved ones. Ametoka Ngaranji sasa anaelekea nyumbani. Si nyumbani Mathare si lazima upitie hapa. Na si alipitia hii njia hili sasa apitie njia mzuri. Badala ya kupitia ile sasa choro. Sasa ndio aliatiriwa zitasi pale na mtu alikuwa juu ya ngorofa sniper. Hapo ndio alichukuliwa risasi ya shingo. Kwa mmoja wa andamanaji. Kwa sababu sijaisikia na sijaimsikia na kitu kama hiyo kwenda kuandamana. Alitoka kazini kwake akikuja ongea na baba yake. Sasa ndio naomba mtoto wangu amekufa. Singetarajia ati wanaweza kufikia ati mahali hata washikane na watoto kama hawa waanze kuua bure. Ni makosa. Mimi ni kitu naweza sema. Hii mambo irekebike tu, iangaliwe. Msuti amekufa nini? Hata si hata tafadhali mimi wageniua. Mimi nimemaliza maisha kwa sababu si nimewalea. You know, when you look at this, you just see grief, you just see the pain of mothers, the pain of loved ones who've lost, you know, either a son, a daughter, during the protests. We need to there needs to be a way we can sort this out, so that we get to a point whereby we are not losing lives like this. It's just not right. Here comes another one. As the family of Mount Kenya University student who was fatally shot during the recent Sabasab is calling for justice and answers regarding the circumstances surrounding his death. While they were speaking to the media, the grieving relatives demanded a thorough investigation into what prompted police officers to open fire on their son. Risasi sio mawe, ni risasi. Na hiyo risasi inajulikana, ile gari ilipiga hiyo risasi ni gari ilikuwa inapita na inajulikana. Sio ati ni gari haijulikani, ni DG KDG ya white. KDG ya white ambao sijui inakuanga station ya Makongeni na mekuanga wapi, hiyo ndio ilikuwa ilimshoot. Sasa mwenye alikuwa kwa hiyo DG mwenye alimshoot ndio mimi naweza taka tujue ni nani. Kwa hiyo DG hiyo na ni jana. Heri tujue ukweli. Unajua tukijua ukweli tutahili. Na ndi why alifanya hivyo. Haya, raifu yake ilikuwa on danger, alikuwa anataka kushutiwa na mtoto wangu ama alikuwa anataka kupigwa na mtoto wangu ama alikuwa ama ni nini hiyo danger hiyo ilifanya mshoot. What transpired? Ndio mshoot. Na ni kwa street. Hiyo ndio mimi nataka kujua tu. Hivyo nikijua hivyo nitahili. Na nijue huyo mwenye alikuwa hiyo kwa hiyo DG na inajulikana.
Sijui kama watafunika juu ni serikali, I don't know. Lakini watu waliona ni hiyo gari, hiyo ya white. Yake ilipigwa na simu yake masaa ya saa 8 hapo. Saa 8:40 hapo, saa 9 ikielekea. Ndio simu yake ilitumiwa, babake akapigiwa simu. Akaambiwa mtoto wake ameshutiwa na amechukuliwa na ambulance, tuende tumwangalie level 5. Sasa ndio tukakimbia huko level 5, tukakuta yuko tena, tukakaa tukifikiria, tukiwa hapo kwa gate tukifikiria, tukaenda mochari, tukaambiwa kuna mtu kama huyu ameigishwa, tukifikiria kwenye tutaenda, ndio watu wa boda wakatuambia amepelekwa Caritas. Na sasa mwenye alikuwa anatumia simu alikuwa amesema, alikuwa amepiga simu, babake akapiga tena akasikia iko mteja. Mimi nikapiga akashika. Akasema mtoto amechukuliwa na ambulance na hajui kwenye amepelekwa. Hakuwa kwa maandamano juu alishutiwa huko kwa estate ndani. Alishutiwa hapa Kajiaka estate ndani, hakushutiwa huko kwa barabara. Yeye alikuwa huko kwa estate ndani, kwa hivyo hakuwa kwa maandamano. Na yeye anaishi na hapo hiyo side. So hatujui kama alikuwa anakuja na huko ama alikuwa anaenda wapi, lakini hakuwa kwa maandamano. Na tunasema justice ifanyike. Lakini wajua ile justice ya kabisa ni ya Mungu. Mungu halali. Wako na nguvu, wako na serikali na wako hata na mabuduki. Lakini na sisi tuko na Mungu. Na tunajua mwenye alifanya hiyo kitendo. Ukiwa na risasi utakufa na risasi. Still more with the family of a gentleman called Anthony Wachira, who was shot by police in Nakuru, and they are now demanding for justice also. Mtoto anaitwa Anton Kariuki Wachira, na mtoto alikuwa ameendea pesa. Mimi napeanaga managu kwenye niko, napeanaga inakuja, inapeanwa soko. Sasa alikuwa ameenda kuendea pesa, akirudi ndio alipigwa risasi. Amemaliza form 4 lakini anasomea mambo ya wanyama pale DTI. Mimi sijapata ripoti kama hiyo. Nimeambiwa alikuwa anarudi nyumbani akiwa anatoka soko kuchukua pesa ya managu. Alipigwa maini, sasa hawajaweza kunini wamemsaidia, lakini hawajaweza. Mimi nilipigiwa simu usiku. Nikaambiwa mtoto ati kuna mtoto ako hosi. Sasa kuja asubuhi ndio tumepata mtoto amepasi. Alikuwa anatimbiwa kwa sababu alikuwa dieta. Asubuhi amepasi, asubuhi nasikia ni asubuhi. Alikuwa amepigwa risasi. Ilikuwa tumekuja hapa Naivasha kuangalia ndugu yetu ambaye tulipata ripoti jana kupitia bibi yake hajarudi nyumbani masaa ya usiku. Mpaka asubuhi hakuwa ameonekana kwake nyumbani. Tunaishi kule upande wa Mayela, Ngodi. Sasa tukaamua tukuje tumuangalie. Tukaenda hospitali, hatukumpata. Then tukaenda kwa mochari. Hapo ndipo tumemkuta na tukaconfirm ni yeye. Na tukakuta alishutiwa upande wa mbele wa tumbo. Bahati mbaya akafariki. Ndio. Inaonekana walikuwa katika maandamano upande wa Buffalo Mall. Sasa wakiwa pale ndipo alikuta ameshutiwa kulingana na ripoti ya marafiki ambao walikuwa na yeye pamoja pale, na inasemekana alikuwa katikati ya umati, risasi ikamtoa hapo. Kazi alikuwa anafanya hapa jamaa, then akapigwa transfer akapelekwa Nakuru. Alikuwa amekuja juzi kuangalia familia yake ambaye amewacha watoto wawili na mke mmoja wake. Meanwhile, Chief Justice Martha Koome has urged security officers in Kenya to adopt professional and ethical methods when handling public demonstrations. Speaking in Nairobi during the inauguration of a new commissioners of the Police Service Commission, Koome highlighted that the recent protests have exposed significant tensions in the country's democratic foundations. She emphasized the importance of safeguarding constitutional rights, affirming that peaceful protests are a fundamental constitutional right
that must be respected. However, she warned against the acts of looting, property destruction, and violence that sometimes occur under the guise of protest, stating that such behavior is unacceptable. She called on police officers to exercise restraint and avoid excessive use of force, urging them to adhere to human rights standards when engaging with protesters. Koome stressed the need for security personnel to distinguish between peaceful demonstrators and criminals who exploit protests to commit offences. You are coming in office at a time when our country and our democratic fabric have come under strain through waves of public protests. These moments have reminded us of the delicate balance that must be maintained between constitutional rights to peaceful assembly and protests and the imperative of people-centered professional policing. On one hand, members of the public must exercise their right to protest peacefully without carrying arms and without engaging in acts of destruction, looting, or vandalism of public infrastructure, such as government buildings, court infrastructure, and even private businesses. It's very painful for even a citizen to lose their property, which they have worked hard to put together. On the other hand, the police must respond with restraint, proportionality, and strict adherence to human rights standards, avoiding actions that could cause unnecessary harm or loss of life. It is also incumbent upon the police to distinguish between peaceful demonstrators and criminal elements, those who infiltrate protests to incite violence and loot, and to apprehend and process such individuals through our justice system. Away from that, health workers under the Health Union Caucus have issued a stern warning that they may suspend services across the country whenever protests erupt, citing escalating threats to their safety. The warning follows a disturbing incident at Kitengela Sub-County Hospital, where a group of unruly youth stormed the facility during recent protests, causing widespread damage and panic among staff and patients. Union representative expressed concern over the growing trend of healthcare institutions becoming targets during civil unrest, warning that the continued exposure to danger may force health professionals to withdraw services for their own safety. The healthcare workers took safety. They had to camouflage as patients, so they had to put on patients' gown so that now at least they could not really get to know who are the health workers working here. And after that, now the police were informed and the administration took action. Kama wahudumu wa afya hatuko position yoyote, sisi tuko pale kutoa huduma ya afya, lakini tunapoadhiriwa ile sheria za kimataifa na hata za nchi zinatambua kwamba mimi lazima nihakikishe kwamba nina usalama wa kutosha kuendelea kupeana huduma ya afya, na inapokosekana sina budi kutoenda kazini, na basi hatutakuwepo kazini iwapo basi watatangaza mgomo mwingine ambao wanasema utakuwa peaceful, lakini una end up kukuwa violent na watu wanapoteza maisha. My members were medical laboratory officers were cross-matching blood for him because he had bled so much and he had to be transfused. As they were doing that, the goons attacked the lab first. There's a broken window there. You know, it's very insensible. It is detestable and very unfortunate that any Kenyan would want to harm the people that they are going to run to so that their life can be saved. We are blaming the government because we have called on them several times. Now, the United Nations High Commission for Human Rights, Volker Turk, has expressed deep regret over the deaths of demonstrators during the Monday Sabasaba protests in Kenya and called for the immediate and thorough investigation into the use of excessive force by security agencies.
In a statement released, Turk emphasized that any alleged human rights violations must be fully addressed and that justice should be served for victims of unlawful killings and injuries. The UN Human Rights Office reiterated that under international human rights law, the use of intentional lethal force by law enforcement, including the use of firearms, must be strictly necessary and only applied in situations where there is imminent threat to life. Turk also conveyed the UN willingness to support Kenyan authorities in navigating the current challenges, including offering technical assistance in investigations and promoting dialogue between stakeholders. And here comes the biggest toothless bulldog you've ever seen in the country, the National Cohesion and Integration Commission, or NCIC, which has announced that it has proposed changes or charges against several politicians accused of inciting violence during the recent Sabasaba protest. NCIC Chairperson Simon Kobia confirmed that the commission is actively investigating the inflammatory remarks made by political figures amid the demonstration. Speaking, Kobia condemned the killings, injuries, and widespread destruction of property that took place during the protests. He further appealed for a national dialogue aimed at addressing the underlying issues raised by the youth who are at the forefront of the protests. We as NCIC have followed very closely utterances by politicians, particularly those that amount to hate speech, to ethnic profiling, or incitement to violence. 2 cases out of 26 cases have been forwarded to DPP for prosecution. And we are actively listening to what the politicians are saying. Kenya wote wa tabaka mbalimbali, wa rika mbalimbali, kwamba tuko na nchi ya kulinda, tuko na desturi ya kulinda, na katiba yetu haina fikira ya vita, haina fikira ya ghasia. Katiba yenyewe ndio inatuambia kile ambacho tunafaa kufanya, na ni njia ya amani, ni njia ya kuongea, na njia ya kushauriana na kupendana juu ya meza. Now, a man who's become so vocal and active is retired Chief Justice David Maraga, who has now called on Kenyans to initiate a process of holding President William Ruto accountable, citing what he termed as gross violation of the Constitution. Although he did not outline a specific legal pathway, Maraga urged angry youth to decide the appropriate course of action in response to the current national crisis. In a public statement, Maraga acknowledged that while the Constitution shields a sitting president from prosecution, removal from office can only occur through a parliamentary impeachment or voluntary resignation. He praised the bravery of young demonstrators leading the protests, stating that they are voicing the frustrations of millions of Kenyans burdened by economic hardship, poor public services, and the loss of loved ones in protest-related violence. Maraga outlined a 4-point proposal emphasizing that accountability must extend beyond the presidency. He called for constitutional responsibility, naming the police service, the Inspector General of Police, the Directorate of Criminal Investigation, the Independent Policing Oversight Authority, and the National Assembly as entities that must also answer for failing to uphold the law and protecting citizen rights. This is not an intergenerational conflict as hard as we wish to frame it. Neither is it an ethnic or a constitutional crisis requiring a referendum or yet another handshake. We must seek out common voices to guide us back to a path
to constitutionalism, economic prosperity, and human dignity. This moment calls upon us to put aside political interests and pursue the Kenya of our most courageous dreams. It is with this in mind that I have reached out to several leaders and organizations to find a solution out of the institutional and leadership crisis we face today, with 4 absolute essentials. First, we must listen to the concerns of the young people who have paid a heavy price since last year. We cannot entertain yet again elite settlements and handshakes that do not fundamentally change the welfare of Kenyans. Second, we must hold accountable all leaders of institutions that have failed in upholding the rule of law, including the National Police Service, the IG, the DCI. All right, let's take a look at the dailies. They will start with the Star, 140 killed since the 2003 demos started. Civil society organization demand state accountability. The second page, 2 Gachagua allies, Tiga and Kawanjiro fight terror charges. Mother, I kept my son's body inside the car after demo. And then high caliber squad. You check it out, you will see. And then we have the Nation. Daily Nation has death toll hits 31. 31 people during the demos. Oh my goodness. The back page, keen recount last hours with victims. Grieving moms, 14-hour struggle to shield son's body at Kitengela home. And then the back page, 1 step done, 2 to go. The Standard, innocent blood. Then you have the pictures of those who lost their lives. Judge throws out son and father's Landrao case, death threats. And then the back page, Chebet and Kipyegon, now Golden Show at Tokyo Worlds. Okay, I gotta bring down the curtains. I gotta take care of myself a little bit, all right? Do have yourself a lovely morning.